думають і так далі, і так далі. І як поляк ви можете оцінити нашу ідіому про те, що іноді ми рубаємо гілку або ж сук, на якому сидимо. От коли ми ведемо мову про те, що ми гостримо сокиру для того, щоб боротися з корупцією, а влада просякнута корупцією, як ми самі визнаємо, то виходить, що влада гострить сокиру проти самої себе. Як ви це сприймаєте і як воно у Польщі? Одна хвилина. It should be some long story. How can I perceive it? From the end. Yeah, 1 minute. And very often we forget in our countries that anti-corruption agencies are controlling the officials, not opposition, because opposition is not making decisions. We are controlling and looking at the hands of government, of our president, our prime minister, our ministers, and sometimes it's making frustration because there is stereotype. Always opposition is saying you are not sharp because you are under control of prime minister. We are saying we are not only for being killers of innocent. We are following crimes, not following people. Sometimes we are criticized. We collect small stinking fishes, not the biggest one. From my perspective, stinking fish is stinking fish. Of course, there is a sentence that fish stinks from head down, but me as a keeper of water clean, from my perspective, small stinking fish is stinking. Big stinking fish is stinking too and making water not clean. And we are trying, of course, to communicate to other people that we are not politically motivated. And we are looking at standards, we are looking for crimes, not stigmatization. We are not stigmatizing. We don't want to stigmatize any people, any person. And of course, being head of anti-corruption agency is like being, alone police officer between involved. It's very difficult. Дуже дякую. І, власне, тепер пан Богуща. Чому я до вас останнім звертаюся? Тому що ви єдиний вжили спортивну метафору у цьому спортивному приміщенні. Ми працюємо на стадіоні Олімпійський, вивели мову про марафон. І знаєте, марафонець, коли біжить, на нього час від часу підскакують люди і дають йому склянку з водою. Або щось таке, щоб він підкріпився по дорозі. Яка підкріпа потрібна марафонцю і від кого він її отримує у випадку боротьби з корупцією? 1 minute. Runners also use drugs, which is probably not the right answer. Yes, I'm not only metaphor marathon, but I'm a big football fan. I'm very happy to be in the stadium of the Dynamo Kiev. I remember Oleg Blokin and all those people when I was young. Now, a marathon runner needs a lot of help. There is institutional help, the organizer set up at each 5 kilometers points in which you can live, you can bring. There are the people who are clapping, which is important. Psychological help is also very important. It's not only a question only of material help. But at the end of the day, nobody will run the marathon at the place of the marathon runner. There is no help unless you cheat and you take the tube in order to go to the
arrival, but there is no help which will replace you running the marathon. So, I go back to what I said. You will have a lot of institutional help. Donors will give you every 5 kilometers the food, the drinks. You will have a lot of technological help from the public opinion of the rest of the world, in a sense, this conference, but you will run the marathon. And there is nobody else that can run the marathon in your place. And I will finish with one of the most wonderful sentences. Because it is not because it looks very difficult that this will not happen. One of the most wonderful quotations I've heard in my life is one from Nelson Mandela, which once said, "It always seems impossible until it's done." So yes, it seems impossible, there is a lot of constraints, but this can happen. If you want to do it, and if you are clear that you want to go and cross the marathon. Дуже дякую. Залишаються дві важливі речі, які я маю сказати. Перша річ – це те, що паралельні секції почнуть працювати о 12-й годині. І друге, окрім води, їжі, марафонців дуже часто підтримують, що на кожній стадії марафону їх зустрічають оплесками. Ваші оплески учасникам марафону. Дякую. Після перерви, будь ласка, проходьте різні аудиторії, частина одна панель буде ці самі аудиторії, дві панелі будуть в інших аудиторіях, це зал Альтус і кол чемпіонів. Глава прокурора. А где он? Я смотрел, где полчемпиона? Николаев. Да? Ну, я пойду послушаю за побегание. Да. Севастьян. А потом, если ничего интересного не будет, пойду в расследование это Олимпийский дворик. Именно как процесс, я же видел, тут информация. Общая оценка, скажут, что там на будущее видят ситуацию в Украине, и чтобы они хотели видеть подробно.
Canadian.
ласкаві, сідайте зручніше. I'm very sorry to stop on the panel, so I'd like to ask speakers on the floor. Mr. Kester, I really ask you to stay on the floor. Друзі, я перепрошую, ми ще не починали. Please. Не бачу пана Артема. Пане Артем. Друзі, відпускайте пана Артема, він нам потрібен тут. Пане Артем, ще зовсім трішки. Пане Артем, нас є шанс. Друзі, доброго дня. Як ви бачите, я не дивіться-перевізор. Це очевидно для всіх. Мене в останній момент попросили організатори підмінити його. Do you hear me, gentlemen? Do you hear the translation? Or we have to wait for gentlemen to get the translation? Okay, yeah, we start? Я буду говорити українською, моя англійська трошки вважає буде краще. Друзі, я вітаю всіх на нашій панельній дискусії. Я познайомлю вас з панелістами під час самого спілкування, а до наших панелістів в мене буде велике прохання. Нам би дуже хотілося зробити цю дискусію і ваші виступи максимально прикладними. Оскільки ми будуємо ті агенції антикорупційні, на які покладаємо так багато надій, я думаю, що ваш досвід у будівництві таких агенцій, в роботі в них буде нам надзвичайно корисним. І я з вашого дозволу розпочну таким запитанням. Мені шкода, що і пан президент, і пан прем'єр пішли звідси, нам дуже бракує їх участі. Я запитаю про наступне. Чи бачите ви можливим і як це зробити, як збудувати ефективні інституції, ціллю яких є переслідування топ-корупціонерів в умовах, коли ці потенційні клієнти таких агенцій або приймають ключові політичні рішення в країні, або, як мінімум, на ці ключові політичні рішення серйозно впливають. Тож, якби з вашим досвідом вам довелося будувати такі агенції в країні за таких умов, як би ви це робили? Які запобіжники вписували і в нормативну базу, і в саму інституцію? І як ви протидіяли тиску і спробам впливати на це будівництво, які, очевидно, є за умов описаних вище? Я попрошу першим повістити запитання пана Ентоні Робі, який має 40-річний досвід у розслідуванні фактів корупції. Більше того, пан Ентоні приєднався в свій час до оперативного відділу у незалежній комісії з тоді корупції в Гонконг, де послужив 17 років, і я думаю, ефективність цієї інституції може бути взірцевою для багатьох аналогічних інституцій в Україні, в світі.
Окрім того, пан Ентоні працював на посаді старшого слідчого в антикорупційній комісії Сєра Леоне, і його багаторічний досвід не лише в розслідуванні корупційних злочинів в різних юрисдикціях, а саме в їх будівництві з нуля є критично важливим для нашої ситуації в країні. Тож, з вашого дозволу, пане Ентоні, я попрошу вас першим взяти слово. I'm sorry, could you, yeah, thanks. To try and help Ukraine set up its anti-corruption system. One of the questions posed is what models exist in terms of the fight against corruption. First of all, I'd like to quote from the Commissioner of the Independent Commission Against Corruption in Hong Kong in his first annual report 1974, which said combating corruption is just not a matter of investigation and prosecution. There is much history behind corruption in Hong Kong and deeply ingrained attitudes are involved. For its very inception, therefore, the decision was made that the Commission should launch a three-pronged attack, that it should have, in addition to investigating operations, two other departments known as corruption prevention and community relations. The aim of the former being the elimination, as far as possible, of corruption, and the latter the education of the evils of corruption and fostering public support. I quote that to you because that was said over 40 years ago when the ICAC in Hong Kong was being set up. We had that approach then, and that approach still stands the test of time and has formed the basis of the majority of the models of specialised anti-corruption agencies. While all anti-corruption models have an emphasis on prevention and investigation, for which purposes I also include education, prosecution and asset tracing. And the model that works in a particular country will be dependent to a greater or less extent on the prevailing situation in that country. I would stress there is no right or wrong model. Ukraine has to select or build a model that suits its purposes. Hong Kong, with a population of 8 million people and 300 square miles, is unlikely to experience the same difficulties in Ukraine, which has a population, I believe, of 44 million and an area of 233,000 square miles. There's a complete difference between the two, but nevertheless the model can still exist. In my experience where I've worked, there are two basic models. One is a zero tolerance to corruption, where all allegations are investigated, whether minor or major, whether in the private or public sectors, as in the case of Hong Kong, for example. The second would be an agency that only concentrates on the losses of the state, where substantial sums of money are involved, which is the case in Indonesia, where I worked for about 8 years. In both cases, of course, there is the aim to recover assets obtained through corruption. And in the cases of Hong Kong and Indonesia, the tracing of assets is the responsibility of the investigation agency with, I would add, appropriate assistance. Just two final points on the setup. In Hong Kong, prosecution is undertaken by prosecutors in a special unit within the Attorney General's chambers. I presume one would
classed here as being the Prosecutor General's department. While in Indonesia, the Anti-Corruption Commission has its own prosecutors who prosecute cases in the Special Anti-Corruption Courts. I mention the courts because the judiciary in Indonesia is extremely corrupt. So they formed special courts which consist of a panel of 5 people. Of those 5 people, 2 are career judges, in other words, normal judges from the system. 3 other members of that panel are people from the private sector who have good academic background. The reason for that split is so that the corrupt career judges cannot make decisions from which, of course, they can benefit from corrupt payments. It was a big innovation, and in fact, it's one of the major innovations in Indonesia in its fight against corruption. Perhaps I should stop there. Ми ще повернемося окремо до судів, до залежності новостворених органів існуючої системи. Я б хотів би попросити пана Девіда Гріна продовжити дискусію про можливість створення антикорупційних органів проти топ-корупції в умовах, де клієнти потенційні цього органу прямо впливають на політичні рішення. Бо саме такою є українська держава сьогодні. І коротко представлю пана Девіда. Пан Девід має 25-річний досвід обвинувачення та захисту у кримінальній колегії адвокатів, після чого його було призначено першим директором прокуратури з податкових та митних справ Великобританії, яку він фактично створював і очолював до 2010 року. Після чого короткого перебування в приватному секторі повернувся в 2012 року в нову інституцію, де його було призначено директором бюро по боротьбі з шахрайством, особливо великих злочинів. Пане Девід, я даю вам слово з проханням зосередитися саме на тому, як би ви будували інституції, схожі з тим, які очолювали ви в умовах українських реалій. Well, as has been pointed out, many countries in Western Europe have taken 1,000 years to develop their institutions. The UK certainly has tried for 1,000 years, and we haven't yet got it right. And Ukraine, you haven't been at it long. So our experiences are all very different. But let me explain. The traditional model for the investigation and prosecution of all crime within the United Kingdom is the police investigate and then pass a file to the prosecutor, the traditional model. In 1985, it was felt that very large-scale fraud and now corruption was not being dealt with properly on that traditional model. After all, the people that you are up against in the topmost level of serious and complex fraud and bribery usually have massive resources available to them, the very best lawyers and so forth. They are powerful people. So we had an inquiry in 1985, and that set up the Serious Fraud Office to do, as I say, the topmost tier of serious and complex fraud and bribery. It is a unique model because we both investigate and prosecute, and we combine in single casework teams all the specialisms necessary to investigate and prosecute. So from the very beginning of an investigation, we would have potential trial counsel, accountants, computer experts, investigators, prosecutors, administrative support, all those things working in a single team focused on one case. That is the model we adopt, and I appreciate that is very different from what President Poroshenko was talking about this morning. But underneath that, you have an independent, the department is run by
an independent director appointed by open competition, who is, and the term is, superintended by our Attorney General. That means that the Attorney General, he or she, has the power to probe, test and question my decisions, but not to direct me, except in one circumstance where he can tell me to cease an investigation if national security is at stake. That has never happened, but if it were to happen, he would have to make a statement explaining that to Parliament. We have special powers as well, different from all other investigation agencies, which we call our Section 2 powers under the statute, Section 2 of the statute which set us up. And they are powers, firstly, to compel answers from people in interview. Now obviously you would only do that to a potential witness and not to a suspect, because you cannot use compelled answers in court. But that is a very useful useful power to get information from people, to work out what has happened or to explain things. There is also a power to compel the production of documents, or these days digital material, which is immensely useful. As director, I choose the cases that we take on. And, you know, it's to be noted, we do at the top level, for instance, 2 cases involving allegations of international bribery. We have at the moment, one concerns Rolls-Royce, which is a hugely important British company. Another concerns GlaxoSmithKline, which is an internationally known drug company. And of course, these companies are immensely powerful and have huge influence. And that is why that is the importance of an independent director and answerable to the Attorney General, who is there to guarantee my independence and the integrity of my decisions. I'm also subject to parliamentary scrutiny. I often have to give evidence before parliamentary committees who probe, test, question and often mock my decisions. But, you know, that's what politicians do, isn't it? We coordinate our activity with others, because we are not the only agency who investigate and prosecute bribery and the top level of fraud. So the National Crime Agency coordinates activity between the various bodies that do that. We've also invested quite heavily in our intelligence capability, by making contacts with our security services and other intelligence agencies, and building up a picture from both what you might call covert intelligence and overt intelligence available from open sources and so forth. So building up an intelligence picture has been particularly important, but it won't come as any mystery to you that in my view, the absolute basic things are independence, accountability, and the appropriate resource, both financially and in terms of people, to do what you have to do. I can't compete, obviously, with the sort of salary that, say, a lawyer can earn in the City of London in an international firm. I pay probably about 1/8 of what they could earn there. But of course, I sell it in that if they could do, say, 3 or 4 years with me, that's very good for their curriculum vitae and very good for their future. So you don't necessarily want to keep good people forever, you just want the benefit of them for a few years. I think I've spoken enough. Дуже вам дякую. Я хочу змістити нашу розмову на інший рівень міжнародних стосунків, тому що українська велика політична корупція рідко стосується однієї юрисдикції, бо крадуть українців, а статками розпоряджаються і зберігають їх переважно в юрисдикціях інших країн, часто дуже європейських. В цьому не обходиться, в цьому процесі важко уникнути територій підконтрольних, в тому числі
Великій Британії. І в цій частині я хочу запросити до слова пана Мартіна Болейна, який більше ніж 30 років займається питаннями розслідування та кримінального покарання за корупційні діяння. Також в минулому пан Мартін обіймав посаду старшого корейського прокурора. І чому я адресую йому запитання про міжнародну співпрацю таких правоохоронних спеціалізованих органів, тому що саме він був відповідальний за проведення дослідження, яке покладено в основу домовленостей про нову систему надання міжнародної правової допомоги, юридичної допомоги. Чому це важливо? І тут ще одне таке підпитання до вас одразу буде. Ми маємо в Україні кейс, коли по одному з топ-посадовців, дві юрисдикції, швейцарська і чеська, якщо не помиляюся, звернулися з таким запитом на надання правової допомоги до Української Генеральної прокуратури щодо фігурування українського топ-чиновника в їхніх розслідуваннях. І Генеральна прокуратура мовчить. 2 місяці мовчить. Скажіть, така поведінка ключового наразі антикорупційного органу до створення спецпрокуратури, яким чином відбувається на сприйнятті України в цілому в очах колег антикорупціонерів в інших країнах? Yes, thank you. International cooperation is key to anti-corruption investigations. As was said earlier this morning, just about any corruption case will have a transnational element to it. The criminality itself may cross borders, or the financial instrumentalities or the proceeds may, of course, move from one jurisdiction to another. And I think it's fair to say that international cooperation in criminal matters has had something of a bad press over the years. Speak to any practitioner in just about any jurisdiction and you'll hear stories of delays in receiving assistance from one country to another, refusals, perhaps for reasons that have a basis in law, perhaps sometimes for suspected political expediency, but all sorts of problems are legion in the field of seeking international cooperation. The reality is, to a large extent, times have moved on. We now have at the international framework level the right mechanism for cooperation. For instance, in the anti-corruption field, in the UN Convention, we've got specific, very detailed provisions as to how to conduct mutual legal assistance requests. And importantly, and for the first time, a mechanism for the recovery of assets. And of course, whatever else one says about the UN Convention, it was perhaps the asset recovery chapter that was the real breakthrough. But it's all very well having the mechanisms. How do you go about putting them into practice? The truth is that much of international cooperation success still relies upon establishing networks and building up relationships. So the advice, for instance, to Ukrainian colleagues would be that you really do have to build up those practitioner networks, investigator to investigator, prosecutor to prosecutor. Because very often, even when the request itself will be through formal channels, the foundations for making that request, the initial contact, will depend upon those administrative or network connections. So I think those are very important and are often overlooked. And I spoke earlier about the bad reputation that international cooperation has received, particularly through delays. Those delays can often be avoided when those networks of contact are being used. The administrative contact, the informal contact can be a prelude for sending an urgent request and for enabling that to get actioned very early. So I think there's a lot that can be done in that regard. I think also we have to bear in mind that we now live in an international legal and investigative world where there's an emphasis on intelligence.
intelligence-led investigations lie at the heart of successful anti-corruption work, and that carries forward into the field of international cooperation. So there are mechanisms now which very often are not being made fully use of to enable spontaneous exchange of information, particularly, for instance, financial intelligence information. Of course, there's a network of financial intelligence units. There's the EGMO group of FIUs, financial intelligence units. Investigators and prosecutors around the world often fail to make sufficient use of those FIUs. So I think that would be another lesson that one would put out to colleagues in the wider world. And I think also there's often misconceptions. One often sees formal requests being made for information or intelligence, when of course the administrative or informal approach should be the basis of an intelligence request. The formal request for mutual legal assistance should be, as a general rule, reserved for evidence, and evidence being obtained in a formal evidential form. And I think it's worth saying in that regard that something else that's often overlooked by anti-corruption investigators and prosecutors is that if you're making requests to another country for a piece of evidence, so not intelligence but evidence, but that evidence is non-contentious, doesn't involve the use of coercive means, court orders in the requested state, then very often the requested state will be willing to oblige through an informal or administrative rather than a formal route. So I think there's a lot that can be done mechanically that's not being done. But moving back to something raised in the question, certainly one sees time and time again requests which get stalled or get actioned in an incomplete way because of perhaps territorial rivalry in relation to the agency receiving the request, and sometimes because of behaviour which is being less than open and transparent. And I think that harks back to the much wider theme that we've heard already this morning, that effectively to investigate and prosecute corruption, particularly at the transnational level, one does have to create an investigative and prosecutorial agency that becomes perhaps a beacon of light, a beacon of good practice. And underpinning all that, and we return perhaps to a familiar theme, is the need to have a judiciary where corruption has been eradicated, where rule of law is actually going to be put in place and followed. Дякую. Я передам слово пану Джованну Кеслеру, він відомий українським професіоналом, який працює в цій сфері. Джованні Кеслер працював в кримінальних судах Торонто, Больцана та управління боротьби з злочинністю на Сицилії. А нам пан Кеслер добре відомий як генеральний директор Європейського управління з питань запобігання зловживанням і шахрайством, ОЛАФ, англійська абревіатура. Пане Кеслер, ви були свідком і учасником створення антикорупційного бюро в частині обрання його директора. І з середини, знаєте, непросту ситуацію зі створенням цього надзвичайно важливого агентства в Україні. Ви, як один з ключових посадовців Європейського Союзу в сфері протидії корупції, скажіть, яким має бути антикорупційне бюро в найближчий рік, щоб ви особисто і ваші колеги з організації, де ви є президентом, яка об'єднує більш ніж 5 антикорупційних органів європейських країн, могли почати довіряти цій агенції і результатам її роботи? It's easy to say, actually. What is needed is results. Something. You can say it's easy to say, it's much more difficult to get it. But actually, answering your question, we have asked do something.
then we have to do a national anti-corruption investigative body, which we have. Then they say, no, this is not enough, it's nothing, because we need something else. That's the anti-corruption prosecution, which you will have, I've been told, by the 1st of December. Then probably you will be told, or you will tell me you need something else to start. But actually, I think when it comes to Ukraine, you have two issues that you are very well aware of, actually, which makes the situation different from other countries. One is time. I mean, you had Maidan already some time ago, and I think Maidan's main issue, okay, joining the European Union or not going the other side, and corruption. So time from Maidan, a lot of time has passed. And I think you are almost out of time as an internal issue in Ukraine to answer what has happened. So time for delivering results. Time is a key factor. And the second factor is credibility. So you come from a situation where, let's say, the judiciary, the investigative bodies, and probably even more, let's say, the political bodies were not credible when it came to anti-corruption. So, what you need now is to have credible authorities, credible bodies, trusted ones, because they are independent ones and because they are willing and capable to do something. And you need some results quite soon. So there are remedies, there are strategies of medium, long term, and they are all very important ones. But if you don't deliver something now, I think that all will be for nothing. So you won't be successful. So you have to show concretely that the body which is in place, which is represented by his responsible person, is able to do investigations which uncover political corruption, the most, let's say, unpredictable levels, and it's able to uncover it, and there is a system in place which is able to sanction it. This is what is needed now. So in a way, I would suggest the hand of now, choose your cases, choose some few cases where you can earn quick results, successes, in order to establish a bit of confidence. I think confidence is still an issue in Ukraine, but confidence from the people, confidence from the public opinion, and also from, let's say, the international partners. And the answer to this very important issue is results. It's easier to say it rather than to do it. But at least one has to realize that before addressing issues, the most perfect strategy and so on, which takes time, you need now some facts which show that we are not only discussing, we are not only doing strategies, but that in Ukraine, fighting corruption, detecting corruption, and prosecuting and sanctioning corruption at the political level is a reality. We are not yet there. You are not yet there. But this is very much needed, and it's very much needed very soon.
Of course, the issue of independence, which has been mentioned earlier on in your first question, is very important one. So the way the persons, the responsible persons for anti-corruption are chosen, are selected, and the system in place to maintain their independence once they are doing their job, these aspects are of the utmost importance for the issue of the credibility again. What is independence? It's the unpredictability of their results. They cannot be guided by anybody. But this depends also, if not mainly, on the way they are chosen, the way they are selected, the fact that they have not to be, let's say, grateful to anybody because this anybody has selected them. They do not owe anything to anybody. Secondly, they do not have to expect anything after their term of service. So the term of service has to be fixed, not renewable, and also they cannot be dismissed from the president or whoever else doesn't like what they do. So there are many aspects, but the main message to be given now is delivering some few but highly significant facts, results which will establish confidence, which in turn will also bring more successes in the investigation. Дякую, пане Кеслер. І я думаю, що в цій залі ніхто інший, так як пан Артем Ситник, не відчуває тиск часу і громадських сподівань. Пане Артеме, тут в залі сидять люди, які писали закон, яким ви керуєтесь. Дмитро Перлян, наприклад, сидить скромно на задніх рядах. Ми, як могли, максимально прописали вашу незалежність в українських реаліях. Проте ми розуміємо, що навіть якщо буде обраний незалежний, професійний антикорупційний прокурор, шанси на що дуже незавеликі. На перших порах, на першому часі, який дуже важливий для результату, про який казав пан Кеслер, бюро спробують знищити всі існуючі правоохоронні структури. Прокуратура завалить вас нерозслідуваними справами топ-корупціонерів, де знищена доказова база і сотні томів неякісної документації. СБУ, від яких ви залежні з точки зору отримання оперативної інформації, даватиме вам огризки і те, що неможливо реалізувати. Як в цих умовах нестачі часу, високих суспільних сподівань, очевидного протистояння з політичних еліт, не тільки з вами, а й з інституцією в принципі, і саботажу правоохоронних органів, ми ще про суди не говоримо, це буде окрема історія. Як в цьому всьому антикорупційне бюро зможе давати результат? Це складне запитання, Артем, вибачте. Громадська рада ніколи простих запитань не ставила для антикорупційного бюро. Добрий день, шановні учасники конференції. Наступні декілька тижнів вони критично важливі є для мене особисто, для Національного антикорупційного бюро, яке я очолюю. Чому? Тому що зараз закінчується конкурс з обрання кандидатів на адміністративні посади спеціальної антикорупційній прокуратурі. Я сподіваюся, вже неодноразово була озвучена дата 1 грудня, що 1 грудня ми дійсно отримаємо тих перших прокурорів, які будуть погоджувати наші процесуальні документи, і ми зможемо почати розслідування. Як це сказав слушно пан Кеслер, зараз ви сформуєте антикорупційну прокуратуру, потім ще щось вам буде потрібно. Тому я наше завдання бачу таким, щоб ми в грудні почали розслідувати справу, почали давати результат і успіх наших двох перших агенцій, це антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура, я впевнений, що вони визначать успіх наступних двох агенцій, які дещо відстають від нас по створенню і по запуску. Це агентство по запобіганню корупції, яке створюється при Кабінеті міністрів, і це недавно прийнятий закон про створення Офісу по поверненню і управлінню активів. Відразу хотів би дещо не погодитися з Віталієм з приводу
політичного впливу і ролі його формування цих інституцій. Тут сидить пан Кеслер, який приймав участь в визначенні переможця конкурсу на посаду директора антикорупційного бюро. Я, як його учасник, можу сказати, що, можливо, якісь були політичні впливи, але рішення прийнято відкрито, прозоро і чесно. Що стосується, тільки що було говорено про те, яким чином необхідно призначати слідчих, які будуть антикорупційних слідчих, в нашому випадку детективи, які сидять в цьому залі, і вони мають можливість чути думку поважних експертів. Ви, Віталій, також були учасником відбору цих детективів. Я не відчував там політичного впливу на цей процес. Якраз ви є прикладом того, що політичний втиск не вдався, але це коштувало багатьом людям кількістю роботи. Я боюся, що з прокуратури в нас так не вдасться. Давайте не будемо думати про погане. У нас дещо вийшло, детективи були призначені у прозорий, чесний спосіб. Я сподіваюся, що сьогоднішня конференція ще більше укріпить у них думку, що на них зараз, на мені особисто, на них зараз лежить величезна відповідальність. І наскільки швидко ми покажемо прогрес роботи антикорупційного бюро, наскільки швидко буде повертатись довіра, в першу чергу, до нашого правоохоронного органу, і наскільки швидко будуть перші успіхи в боротьбі з корупцією. Тактично я погоджуюся, дуже важливо взяти 2, 3, 4, 10 кримінальних проваджень, готов корупціонерам, розслідувати їх. Але на моє глибоке переконання, наше суспільство вже не обманеш гучними затриманнями. Повернути довіру можливо тільки коли будуть вироки. Вироки, які набрали чинності, обвинувальні вироки, коли буде прийнято рішення про повернення активів. Ви всі прекрасно знаєте, що та редакція законів, яка регламентує повернення активів, прийнята в так званому безвізовому пакеті, вона не буде сприяти цій роботі. Тобто був зроблений, чим ближче ми наближаємося до початку роботи, тим більше проявів того, що певний супротив вже буде. От робиться перший крок. Створюється агентство поки що на папері, агентство по поверненню управління активами. І відразу ж голосується закон, який погіршує навіть те становище, яке було до нього прийняття в частині арешту активів. Наші органи правоохоронні іноді справедливо, ні несправедливо критикуються. От ви не повертаєте активи. Але при цьому парламент приймає рішення таке, що воно ще більше буде ускладнювати цей процес. Я сподіваюся, що на належний висновок з боку європейських фахівців з приводу цих законів. Коли ми говоримо про формування бюро, я просто приведу буквально декілька цифр. На 2015 рік, коли ще бюро не було створено, в бюджеті була передбачена певна сума на капітальні видатки, тобто такі видатки, які використовуються для придбання основних засобів. Я прошу не забувати, що цей орган створюється з нуля. У нього нічого не було, ні приміщення, ні підлеглих, нікого не було, ні комп'ютерів, ні, не говорячи вже про спеціальну апаратуру. Було виділено 15 мільйонів. На наступний рік в проєкті бюджету поки що стоїть в графі капітальні видатки 0. Якщо хтось мені скаже, що за 15 мільйонів можливо запустити з нуля правоохоронний орган, який буде повністю автономним, правильно Віталій зазначив, що поки що ми дещо в чомусь будемо незалежні, а будемо співпрацювати з Службою безпеки України, відповідні меморандуми підписані. Але у нас пріоритет, і ви в цьому нам допомагаєте, у нас на 60% сформовано оперативно-технічне управління, а важливість розвитку заходів було підтверджено тільки майже всіма учасниками цієї дискусії. У нас на 60% сформовано силовий підрозділ, який буде проводити затримання, який буде проводити охорону і учасників кримінального судочинства, і охорону працівників бюро. Але просто так от набрати людей, не давши їм інструменти для роботи, дуже важко розраховувати на успіх. Тому я сподіваюся, що один із викликів, який зараз стоїть, зокрема перед нашим агентством, це саме належне фінансування, оскільки без нього буде важко розраховувати, отримати повну незалежність від того ж самого СБУ в частині оперативних заходів, а основа оперативних заходів – це використання оперативно-технічних заходів. А це обладнання дуже дорого коштує. Але я не хотів би, щоб це було просто так плащ Єремії. Ми готові зараз почати роботу. Ресурси, які в нас зараз є, їх достатньо для того, щоб почати роботу. Я сподіваюся, що конкурс на забрання антикорупційних прокурорів прийде так само чесно, як був конкурс на директора, як був конкурс на детективів антикорупційного бюро і інших працівників бюро. І я сподіваюся, що ваше рішення в комісії по обранню антикорупційного прокурора не викличе ніяких сумнівів в частині прозорості і чесності цього конкурсу. І ця нова інституція
вона запрацює в грудні місяці, і в грудні місяці ми почнемо працювати. Тому я звертаюся публічно до детективів антикорупційного бюро. Ми неодноразово з вами говорили про те, наскільки важливо нам в перші дні показати ті справи, які від нас очікує суспільство. І до цього часу ми говорили з вами, я вам про це говорив. Зараз вам сказали дуже поважні люди про те, наскільки критично важливо зараз почати розслідувати з перших днів. Тому я сподіваюся, що ці ризики, вони є. Якби не було цих ризиків, не було б необхідності створювати антикорупційне бюро. Але я сподіваюся, що всі разом ми ці виклики подолаємо, покажемо ефективність і, відповідно, дамо на ті відповіді на ті питання, які перед нами ставить суспільство. Дякую. Дякую, пане Артем. Я хочу наголосити на тому, що загалом оця система антикорупційних органів, в першу чергу антикорупційне бюро, спецпрокуратура, яка створена не з доброго бажання, а з того, що до Генеральної немає ніякої довіри, а створити зовсім окрему прокуратуру нам не давала право Конституції, тож ми діяли в умовах, які були поставлені. Так от ці інституції були створені супереч волі українського політикуму, я наголошую на цьому, в першу чергу через політичний тиск, через тиск наших донорів українського бюджету, МВФ в першу чергу, Вондбанку, Європейського Союзу. І розуміння на Заході, особливо топ-політиків того, що відбувається з антикорупційними інституціями в Україні, є надзвичайно важливим. Тому що дуже часто те, що говорять політики, контактери і те, що відбувається в реальності, є дві зовсім різні речі. І в цьому плані давайте уявімо, що бюро запрацювало. Дай Бог, ми всі на цим важко працювали. Є антикорупційна прокуратура. Почалися перші гучні процеси. Пан Ентоні Робі, це буде до вас запитання, тому що ви маєте великий досвід, особливо індонезійської агенції, тут корисно. Бюро запрацювало і починаються перші гучні справи. Очевидно, вони у відповідь корупціонери, топ-еліта буде протидіяти і бюро, і детективам, і антикорупційній прокуратурі. Як в таких умовах зберегти довіру і зберегти саму організацію? Бо ситуація остання з індонезійським бюро, яке після серйозної справи отримала майже знищення з боку політичної еліти. Як нам вберегтись від такого, якщо, дай Бог, у нас будуть результати? Пан Ентоні Робі, я прошу вас прокоментувати цю небезпеку. Yeah, it is extremely difficult when one has got powerful people pushing the agency and trying to stop it doing its job. I mean, several instances in Indonesia occurred whereby there are allegations against commissioners and other staff with a view to disrupting the agency so it could not function properly. Indonesia has 5 commissioners at the top of the commission, and as soon as any of those are dismissed or put on, should we say, forced leave, then the commission becomes dysfunctional in itself. Stopping it is tremendously hard. You need obviously very strong political will at the top to make sure that only lawful action takes place. But in Indonesia you get things like the police storming the anti-corruption offices with a view to getting senior police officers released and not prosecuted. Again, it's a lack of rule of law to an extent, but I think probably every agency, and especially this anti-corruption agency, goes through the same thing. I mean, we talk about Indonesia, but if I go back to my Hong Kong days, I mean, back in 1978 when we were doing a lot of forceful action against corruption in Hong Kong, we had 3,000 police officers
marched down the street demonstrating, and 300 of them raided and tried to invade our offices. We finished up with a big fight in the foyer to stop them getting in. Their intention was again to disrupt what we were doing and to prevent what we were doing. It may be that powerful people want the agency to fail, but they don't necessarily take the action themselves. They will get lesser people with not such a great exposure to the media to do things for them, but it's all aimed to try and disrupt what is happening. And going back to Indonesia, the Anti-Corruption Commission has arrested and prosecuted many members of parliament for corruption and judges. In fact, the latest judge was the head of the Constitutional Court, so you can't get a lot bigger than that. So there's a lot of vested interest there. So at the moment, the lawmakers, as they're commonly called, are attempting to get legislation changed to weaken the powers of the Commission, simply because many of the lawmakers are there for what they can get out of it, not for the good of the whole of the population of Indonesia. So there are going to be pressures, and pressures are going to come from various directions. But I think at the end of the day, if one battles those pressures, wins, then I think it makes the institution even stronger in the future. I've been arrested twice myself while investigating corruption in Hong Kong, simply because the police didn't like what we were doing. So we get arrested, held for a while, and then released, but it was all part of a pressure to try and disrupt our activities. Did not disrupt, and if anything, as I say, I think it made the institution stronger. Дякую за ці відверті слова. Шановні детективи антикорупційного бюро, якщо вас заарештують, я особисто тягатиму шини під це СІЗО. Я вам тут це обіцяю. Якщо будьте спокійні, громадянське суспільство вас буде захищати, якщо будете робити свою роботу. Я хочу повернутися до пана Девіда Гріна. Дякую вам. До пана Девіда Гріна з таким запитанням. В українській системі суди, на жаль, перетворилися в одне з найбільших осередь корупції. І в українській системі переслідування корупціонерів роль судді і слідчого судді, і потім судді, який веде саму справу вже під час судових баталій, є визначальною. Бо навіть ми вже маємо чудових детективів. Раптом нам вдасться мати незалежних антикорупційних прокурорів. Всі і перші, і другі впруться в корупцію в судах. Допоможіть нам сконструювати модель, при якій ми зможемо вибудувати оці стосунки з суддями, при яких судді не зливатимуть справи про своїх товаришів, погоджуючи ті чи інші процесуальні дії. Бо це та проблема, до якої ми перейдемо після прокуратури. Як збудувати модель інституційну роботи прокурорів і слідчих судом таким чином, щоб мінімізувати існуючі зараз величезні корупційні ризики? That's a hell of a question. That's great. I think I could only go back to basics, and certainly on our model, and I'm not saying our judiciary is perfect, but certainly England, Wales, Scotland, Northern Ireland, our judiciary is highly respected, and I would be staggered at any allegation of corruption, let alone a proven allegation of corruption. But you need to get all the elements in place, which are open, fair selection of candidates for the judiciary. You need to decide whether you want to train judges to be judges from an early age,
or whether you want to take people from private practice and make them judges after experience. You need proper training, ongoing training for judges. You need transparency in their decision making. I mean, a published judgment which contains flawed reasoning, or let alone corrupt reasoning, is open to the strongest possible question. So all those factors about how you choose your judges and how they work is vital. But I, certainly from my job, I believe that an anti-corruption agency needs to build its own armour. And by that I mean you need to, certainly I've had to make allies amongst opposition politicians, politicians both in government and outside, amongst the media by speaking to journalists, print journalism and television journalists on a regular basis so that they understand how we work and the limits upon it. We have very strong relations that we've built up with civil society. They are extremely valuable allies who will speak out loudly. We also have strong allies and respect from the judiciary and from international bodies. But most of all, so that provides your armour, as it were, as an independent agency. Those are the guarantees you have for your independence. But most of all, as been mentioned by 2 or 3 speakers so far, you need respect for the rule of law. And that is a fundamental to Western democratic society. And it's a question of getting through to that. And it appears to me that an independent judiciary is absolutely key to that. And it may be whilst institutions are being turned over and set up here in relation to anti-corruption, you might, I suppose, one possible avenue available is to have specialist anti-corruption judges in specialist anti-corruption courts. We certainly in the UK, we have huge problems with delays in court, simply because the courts are so busy, but a powerful defendant or a defendant who really wants to delay justice can cause delays in the system. And so you need a throughput of cases, and you need judges who manage cases very well and who push it through the system. So those, I'm afraid, are a bundle of rather loose ideas, but that's where I go. Дякую щиро. Це було важливо. Не тільки для нас, а й для представників політичних еліт. Бо якраз нами зараз дискутують, що нам не треба спеціалізованих суддів, наші судді геніальні, вони розбираються. Пан Мартін Олен, я хочу до вас звернутися якраз по вашій спеціалізації. Мені видається, що українська фінансова розвідка, українська, це Державна служба фінмоніторингу, робить чудово свою роботу. Ну, з того, що принаймні видно, з того невеликого, що видно назовні. Проблема не стільки в тому, що вони не бачать підозрілі транзакції. Проблема в тому, що існуючі правоохоронні органи не бачать їхніх матеріалів. А через те, що в новоствореному антикорупційному бюро в Україні загалом не було досвіду розслідування складних корупційних або фінансових злочинів, не так багато спеціалістів в правоохоронній системі взагалі вміють з цим працювати. От як оцю проблему вирішити навчання молодих, класних, досвідчених, подекуди детективів антикорупційного бюро, використовувати складну аналітику фінансових розвиток і української, і закордонних? Yes, thank you. I think in relation to training, it's obviously got to be targeted and incremental. It goes without saying that the detectives within the Bureau need to have, of course, their foundational investigative training, because we know, looking around the world, that it's no use creating specialist agencies, be they
anti-corruption investigators, counter-terrorism investigators, organised crime investigators, unless the foundational skills aren't in place. So they need to be there. And then you need to build upon that. So you need to create a cadre of specialist financial investigators. You can't have generalists who can simply turn their hands when it's needed to financial investigations. You need trained financial investigators. Investigators who, to a large extent, have a skill level which touches upon that of a forensic accountant, so that when it comes to piecing together the pieces of the financial jigsaw, those can be done not just in a way that moves a case on at the investigative stage, but in a way that enables the case to be put before the court in such a manner that it leads the court to the right inferences, the right conclusions on the evidence. So I think that's tremendously important. And it also means building up a level of understanding of the interface between intelligence and evidence, particularly, of course, in answer to the question, in the field of financial intelligence. It's often, I think, misunderstood, that interrelationship and that role, the movement from financial intelligence to presenting a case evidentially. So I think that's tremendously important. As to how you conduct the training, I think one has to remember that in all fields of corruption investigation, the key skills are decision-making. It sounds obvious, but of course I mean decision-making in a legally rational and reasonable way, and being able to manage and assess risk. So decision-making and risk management. And that's particularly apt when it comes to financial investigations, because you are looking to create a complete picture. One of the difficulties that I think lawyers, prosecutors and judges have in a number of jurisdictions is a lack of capability of dealing with indirect evidence. One often hears stories from judges, for instance, who say they find it difficult to know how to evaluate indirect evidence. Now, if you're looking at financial evidence in a corruption case, very often it will be indirect rather than direct. So you need to equip investigators, prosecutors and judges to be able to grapple with, let's say, 10 or 12 pieces of indirect financial evidence. Each piece in itself wouldn't be probative of the case, but put them together and address them in a properly legal way, and it will. Now that requires training, that requires practice. And I think I should just add, in respect of this issue that's bubbling under all of our discussion, judicial integrity, I think one has to say this, that in addition to, of course, getting a cadre of judges who abide by the rule of law and who are free from corruption, one's got to ensure that the procedures in place, the procedures in the Criminal Procedure Code, don't lend themselves to the corrupt judge or the corrupt practitioner. In other words, if there are procedural devices that can easily be used to derail a case, to thwart an investigation, to delay an outcome, those have to be addressed at the procedural level. You have to look at court and case management. If you have a system that remains unwieldy, where cases are not effectively managed through the court process, then you're going to be prone to corruption reappearing, even if you think it's actually been tackled. One of the truisms, I think, is that for any country, corruption is always there. Maybe at different levels, but it's always there. It tends to be our response that goes in cycles. So don't have that secular response, have a constant response. Because if you simply respond in cycles, when you feel we've actually tackled the issue, we've actually overcome it, you relax, you're off your guard, and that's when it will re-establish itself. Щиро дякую.
Я боюся, що відповіддю на вашу промову, на ваші поради буде те, що українські фінансові розвитки парламент обріже повноважень. Перевіримо через місяць. Пані Джованни Кеслер, я змушений повернутися до вашого досвіду не останнього, не найсвіжішого, а до вашого досвіду роботи в управлінні по боротьбі з оргзлочинністю на Сицилії. Чому? Тому що, на мою суб'єктивну точку зору, українська реальність дуже нагадує той час в частині зрощування незаконної діяльності з органами влади. Для прикладу, провідні медіа пишуть про те, що країною управляє тіньовий кабінет з 8 людей. 8-10 залежить від політичного рішення. І ці люди приймають ключові політичні рішення в країні. З цих 7-8 троє є фігурантами кримінальних розслідувань в Австрії, Швейцарії, Чехії, в 3 юрисдикціях. Не говорячи про українські гріхи, які описані в сторінках усіх медіа. Скажіть, як нам, державними інституціями, розірвати цей зв'язок, коли інституції, які борються з цими відверто мафіозними кланами, назвемо таким чином, політично залежні і політично підвідомчі тим людям, які цими кланами фактично управляють або серйозно від них фінансово харчуються? We go back to the issue that I mentioned earlier on of, let's say, the need of trust, need of confidence by the investigative, anti-corruption investigative body. Coming to the example, you mentioned, let's say, the anti-mafia work which has been done in Italy, and also the anti-corruption. Some of you might know about the early 90s. There have been many widespread investigations by prosecution services in Italy on corruption, widespread corruption, the highest level of government level. So it has been called clean hands operation. And also, so in these two breakthrough moments in the anti-mafia fight, which actually succeeded only after the assassination of leading anti-mafia judges and prosecutors, Falcone and Borsellino, in the early 90s, and in the anti-corruption clean hands operation, which disrupted completely the political panorama in Italy by way of discovering these corruption networks. The key issue has been, say, the reaction of the civil society, of the people, which couldn't tolerate this any longer, and the trust into the prosecution services or in the criminal investigative bodies, which has